Niaje wase, welcome back to the show. Leo tumeleta guest mwingine wa nguvu, Jack Oguda. Karibu maze kwa show. Philly, yeah, let's get to it. Asante sana. So Jack, ulikuwa Mathare maze. Nasikia wewe ndo ulikuwa mdeadly hata kushinda Oliech ile time. Time yetu nafikiri ile unity tulikuwa nayo, tulikuwa mandugu. Yaani kila kitu tulikuwa nafanya pamoja. Tizi tunasikizana, lazima mfike tizi mapema. Kila mtu ako on time. So ile discipline ya time management si wote tulikuwa nayo. Uko weak on something, mnapatiana motisha ile, we jaribu kuimprove na hii. Sasa endurance mnapatiana moral. Unaweza kuna watu wengine tu wakati wako slow, lakini twende. So tulikuwa nasukumana sana hiyo time. Ndio tulikuwa very cohesive in terms of a team unit. So hiyo ilikuwa one of the strengths tulikuwa nayo Mathare. Alafu mabrother, hata kwenda out tunasema jamaa hii round hii tunaenda out wapi? Mnaingia reggae yenu safi, mnaingia carnival yenu safi, kama mandugu tu. Alafu mwisho hiyo katikati ya wiki mnapiga story vile hiyo weekend ilikuwa. Alafu I think pia tulikuwa na captains wa poa, ambapo sisi kama wachezaji tulikuwa tunachagua na management pia inaiback. I think the leadership ile ilikuwa pale Mathare was beyond imaginable. Yeah. So hiyo time ukiwa Mathare ulikuwa na balance education, chuo na ball, ama ulikuwa unacheza tu ball throughout? Niko Mathare after nimalize high school, nikaingia kole. Sana nilikuwa naingia college, alafu jioni naenda tizi. After to form team yetu ile ya 1994, which was the main team ile tukaanza kucheza ligi, ndio to progress toward the levels za FKF, nilikuwa bado nasoma. Ikafika 96, halfway through 96, nikapata job, Sarova Group of Hotels. So nilikuwa naingia job, alafu naingia tizi. Job, tizi. So job ni 9 to 5? Job ni 9 to 5, 8 to 5. Lakini nilikuwa na mdosi mpoa, alikuwa flexible, alikuwa anaweza kuniallow nitoke at least 4 niingie mazoezi. So the funny bit is ilikuwa natoka job na upiga warm up yangu mpaka mentor. So napata kama nisha warm na join to team, tunaendelea na mazoezi. You're a certified public accountant? No. I'm a HR practitioner. Wewe ni HR practitioner? Hiyo ni interesting sana. Unajua HR ni wanasemanga ndio science ya office ya organization. Ndio science ya office by the way. Ukileta Dwanzi job unajua umeisha. So what was it like juggling? I think HR more is the people skills. The people skills, naweza kuambia background ya maisha, background ya home na background ya pia watu wa mtaa ina carry a lot of weight. So happily I was privileged to have a very good background as growing up, background ya home na background ile environment nilikuwa nayo. By good una mean financially mlikuwa mko stable? Buda alikuwa na job, aliretire kabla just the years namaliza form 4. But at least aliweza put through education, so nika take over kusaidia pia my siblings. I had an elder sister who was also doing well. Unatumia kusupport wase. Sasa hiyo Mathare ya job nasaidia kusaidia. Hiyo time Mathare ilikuwa inatoka tu kwa. Mathare hiyo time wazee tulikuwa tuko sawa, because ulikuwa ukifanya community service utalipwa full amount. Lazima uwe na team ya watoi, una coach pia ndio kwa hiyo team. Alafu sana match allowances, hapo ndo pale sasa tulikuwa na make sure tunashinda magame mob ndio tuweze kupata allowances. So hakukuwa na salary per se? Salary ilikuwa so 5 ya community service na so 5 ya attendance yako ya tizi. So una combine zote ndio ndio upate hiyo tao yako mwisho wa mwezi. So ile benefit sasa mnafaa ku work hard on ni match bonuses na match allowance. So mshinde magame. Magame, so do iko zaidi. What was the competition like your time kwa league amongst the various teams? Competition ilikuwa stiff. Juu unajua ligi za chini maze kuna manipulation. Alafu si tulikuwa mavijana, juu tulikuwa wengi under 20. Alafu kuna saa team ziko na mabuda. Ile ukweli zile ingine ile. Under 20 ukweli. Okay. Alafu kuna team hizi za Super League, kulikuwa na team za mabuda. Alafu coach wetu sasa kile alitusaidia nayo ilikuwa tuna make sure tunapiga tizi na team ziko kwa top tier leagues, ili tukuwe na experience na better exposure. Na hiyo ilikuwa a very good way to bring up hiyo team yetu tulikuwa nayo. So hiyo time ilikuwa coach Leonard Saleh.
So hiyo time Mathare uliingia tu kwa team kama umeanza kucheza ama ili take time break into the first 11? As a newbie huwezi ingia tu kama umeanza kucheza. Huwezi ingia tu kama umeanza kucheza. Lazima ungangane utafute hiyo namba. Na ni coach ata make your decision. So that's why nasema Mathare ilikuwa family fit. Ukiingia unasema hapa ni competition. Wewe ngangana upate namba. Ukipata namba ukitoka hiyo first 11, you give it your all. Usipo give it your all, ma players walikuwa wanatukanana. Matusi mzito kama kwanza mkilose game. Unaweza pigwa matusi zingine hapo ushangae. Sitataja hao maplayer lakini taja chance na kuanga once. Goli wetu Duncan Ochieng. Piga blanda. Unajua mimi nilianza kama defender kwanza. Wing back 3. Nimetoka Branco hiyo time. Tulikuwa pia na coach King Zolo, Gabriel Njoroge. Ilioga mkipiga blanda mkirudi kwa team bus unaamba tu kweli wewe ndio umetuangusha nini. Wewe full back 3 ndio umeangusha hii team. Watasema tu ule player let down team wanasema. Who was the captain? Francis Kimanzi. Manze interesting sana. Hiyo ni kitu interesting sana. Na nikuulize sasa ukikwambia kitu wewe ulikuwa msoa uko na personality aina gani? Ulikuwa unasema ama ulikuwa mzee wa wase kama Fili unakubali hiyo siku hata unatembea home uendi na basi? I think from my background, I think I'm just a good listener, probably soft-spoken, but and a critical thinker. So hivyo ulikuwa una internalize, unafikiria lazima internalize. Ukijua umepiga blanda, you work hard the next week and make sure una make to the lineup. So ni coach mgani alikuge breakthrough? I think first of all nafikiri ni coach Saleh because nilianza na Saleh from under 14 as nikicheza hizo league za Maisa, Bentos, alafu later on tuka convince our legend Bob Mundro to set up a team to participate in the national leagues which he accepted, and pia alikuwa anaona kuna talent hapa hivi. Vision yake ilikuwa 5-10 years after hapa hivi anataka to export a number of players. So once aka set up your team tukakuwa unit tukaanza kucheza ligi, and we were now the future of the kids of Mathare United and Mathare youth and the environs. So we had to ensure tunafanya vyovyote vile tukwe tuna perform. Alafu pia hapo awali kulikuwa na elders wetu si tunaitaga team of 1992 ambapo ilikuwa na kina Otamax, the likes. So I've met that guy. He has a lot of charisma. The goalkeeping coach. Otamax is a interesting person to be around with. Vile anabonga unaweza dhani yeye ndo alikuwa anachezaga mbele lakini ni funny. Na alikuwa goalie deadly. But akona msempoa. So naweza sema pia tulikuwa na mentors wa poa because hiyo team ya 92 pia ilikuwa na talent wazimu. So we wanted to achieve more than what they achieved, and we did. In a span of 4 years tuliweza kushinda Moi Golden Cup, playing in the lower league na tukabit team ya KCC Eldoret. So tulikuwa na focus, eye on the ball, and wanted to achieve the most. So kulikuwa na opportunities za kwenda Europe because I understand pia kulikuwa na some exchange program na nyinyi. Okay, I remember, and this is something we did talk about, zile tu za changing room talks. Hiyo team yetu sasa hiyo ya 94 ilikuwa imeendaga Brazil 92 for a tour. Na I think invitation ya UNEP, United Innovation Program, alafu walipata opportunity ya kuona kina Pele na nini na kucheza friendly matches. Na at that time akina Wambua, akina Kimanzi, I can't remember who else walikuwa wabaki, but Bob kama legend hawezi achatua watu mwenyewe mahali na yeye ndo aliwapeleka, lazima warudishe mtaani. So I don't know what fell off, but over the years tumekuwa na opportunities hizo ma team za Maisa zikienda, kuna wale wanabaki, wengine wanabaki wanasoma, na pia kuna wale sasa kama kina Oliech waliweza kupata breakthrough wakaenda Qatar. So Oliech pia ni refu juu pia at that time alikuwa pia na opportunity ya kwenda trials za Manchester United, but he chose for kwenda Qatar. So I think Mathare, the early days ilikuwa na team very strong,
ilikuwa na structures song, ilikuwa na opportunities great za kuweza kuwa na players wanaenda foreign leagues. And a few did. Kina Mulama walianza hapa Rwanda, wakafika Sweden. They're quite a number. So were there any players who sort of you looked up to as a role model kwa hiyo team, ama it was just mostly kucheza tu na role model apart from mimi? Si mimi nilikuwa role model. Hapana, huwezi kwa your own role model hiyo kidogo. Naweza sema nani alikuwa impressive. I think leadership skills za Kimanzi hizo now the exemplary. Hizo zilikuwa exemplary. So when you saw him make the transition to become a coach, you were not surprised? I wasn't surprised because he led a team that ilikuwa na participate kwa Premier League ikianza ku project na alikuwa atuol pamoja. Unajua sasa alikuwa ndio the main man, captain na kwa central defense. So imagine control talent yote hapa hivi. So nachikia ni leadership skills already. Ile time alipoingia kama national team coach. Hata alikuwa coach wetu Mathare at some point. Ana stand in for the main coach. So ile time alipoingia nikajua ile discipline ako nayo, track record yake, tulikuwa tunajua tutaperform vizuri sana. Unfortunately mambo ya power na mambo ya success, watu walitaka kuride on success yake, wakaterminate your contract yake, but I still believe Kim has a lot to offer to Kenyan football as a whole. Yeah. When we wish him all the best to Tanzania. So at the moment, unajua, or rather you mentioned earlier, ulianza ball kwa defense. So nini ka happen transition ukaenda mbele? Ndio naomba makocha hawezi jua kile makocha huona. Baadaye hawezi jua. Mimi nilianza kama defender, kidogo nikaingia midfield. Kim kwanza alikuwa anataka nicheze katikati kama defender juu ya height na bulk. But that wasn't my strong point. Mainly believe either ni kwa flanks ama hapo katikati. Eventually makoch nikakuwa striker, nikamaliza kama striker. Manze, what is it like? Because you've mentioned umeingia kwa hii setup, you're very young, inexperienced, na kuna pressure. What was that like? How are you able to navigate that as a young man? First of all, the structures zile zilikuwa Maisa, ilikuwa cream de la cream ditachezea kwa the top teams. And the competition, na hizo wachezaji wengi wa Deadly wanatoka kwa mageto na nini. So competition ilikuwa stiff. So kila siku nasema, mimi namba lazima ninganganie. Hii namba lazima ninganganie. Imagine mimi nilicheza defense, kulikuwa na kina Akwana, on the left back. Uchiki ile competition ilikuwa hapo hivyo. So inabidi ukilema hapo hivyo songa pale, make sure uko poa hapo hivyo. Ukiona hapo pia kuko crowded, ngangana huko. So advantage nilikuwa lefty. Mimi ni lefty bado. My strong foot was a left foot. Kina Titus pia alikuwa lefty. So ukipiga story na mtu kama Tito anaweza sema ku break through kwa hiyo team yetu hiyo time alikuwa anaona kama ni impossible. But you have to bring all these people together, sema unaweza, si ati huwezi. Wewe ngangana tu kuja. Tizi yenyewe mko na mafans kwa Tizi. Unacheki hiyo Tizi mko na mafans. So na mafans pia wanapatia moral. So I think competition ile ilikuwa pale ilikuwa juu. Na ile unity as brothers ilikuwa inasaidia sana. So unfortunately your career was cut short by a very serious knee injury. Yeah. What happened? Tulikuwa tumeenda game na KCB Oserian. Ile ground live. Ilikuwa Oserian. Ile ground live. Oserian best yangu Tojo. Eric Mondi tulienda juu na ile kuland nikaland vibaya goti ika twist. So ikakuwa ni inarika ikafika 2001 nikasema kuna haja ku struggle. Sorry. Wacha tu niache because najua ile talent kwa hapa nyuma. We make a move. Wacha talent ngangani. Wacha replace because there's young talent. Huwezi kuama na kila saa unapata injury. So, did the club assist you with the process? On the onset. Because hiyo nilikuwa nataka surgery but I didn't go for surgery. Yeah, but ilikuwa need surgery. So you had already been advised by the doctors? No, ilikuwa need surgery. Ilikuwa mbaya. Na kukuwa na do hiyo time. Sasa hiyo
ilikuwa limited, haikuwa enough ya kuweza kusustain juu operation moja kupata kama labda ni between 700 to a million, na hiyo ilikuwa tayari payroll yote ya team na kwenda magame, so cheki, na bado mna masponsors wale wa nguvu, so tuliona tu ni step aside. Nikiwa job wakaniita sasa nikuje ni run team kama CEO wao. Ukuje sasa full time? Nikuje full time kama run team. Na hiyo ndio it was a difficult decision to make, but I made it. Why was it difficult? Unajua unatoka kwa formal employment, career progression yako pia inapanda, but sasa unapata opportunity where your passion lies. Unaelewa? Kubalance hiyo, it took a while also to make your decision. Ilibidi send emissaries wakani convince, nikasema let me just go. Nikaenda ndo tukaanza kubuild team tena. So would you say that was your first life changing decision? Yeah, that was in terms of trajectory ya maisha yako. But it was in terms of what I was doing. I was just to bring what I was doing at Sarova and bring it to football, and now in addition my passion of sports, of football specifically. So nilichangia tu, iliongezea hiyo passion yangu sports, iliongezea what I had in what I was doing at Sarova Hotels. Were there any contrast between the two roles? Not really. Notice right away ama? Not really. Issue about timings, and alafu pia unafanya job weekends, juma games iko weekend. So the biggest issue na ball tu ni do. As long as kuna do. As long as kuna do. It is the best industry to be in. The best industry to be in. Ball tu, as long as kuna do. As long as kuna, the best industry. So ukiwa Mathare kama CEO ulipewa complete autonomy over the team ama kuna wase you had to answer to? Autonomy ni about running the team itself. Yeah, decision making, technical, key decisions. Hata sikuwa nagusia, lakini nilikuwa na kwa technical bench. So ulikuwa tu kama super TM. Nilikuwa super. So I grow up through the system, so yeah, there's some things I can even chip in terms of technical aspect. So and then we were working as a team. But in terms of office work na hizo management, hapo walikuwa najua niko top notch. Who was the best coach you worked with under your tenure? I'll say all the coaches I've worked with. Kuna kitu kama all the coaches. Lazima kuna mzamko mnaelewa. Sitakudanganya. Wacha kuchunga job. But imagine tulikuwa na coach wapo. Wanaweza kuwa poa, lakini kuna mmoja akona age over the rest. Yeah. Unaona naifikiria tumekushika. Kuna nafikiria kwa nini? Juu kulikuwa na standing coaches au sitawarank hapo hivyo. Wacha niwaambie basi. Leonard Saleh. Yeye ndo alitunacha. Akatupandisha tukaingia kwa hizo maligi. Niva akatunacha tukashinda hizo mavikombe. Hapo kwa Niva kuna pia Gabriel Njoroge ambaye pia alikuwa player tukianza team. Unachikia hao coach? Kuna standing coaches kama Oletunda, au alikuja briefly though, ile kusaidia na kustep in, but hao watatu, Gabriel Njoroge, Leonard Saleh, wanne, Niva na Kimanzi, hao wana stand out. Okay. Hao wana stand out. So today, if we're going to war as Kenyans, we're trying to get to the World Cup, hiyo technical bench yako imemaliza hivyo. Hawa wanne wapigane hapo si tupate result. Niva ni the late. And I think saizi naweza categorize in the sense that kuna ule najua naweza enda kwa age category, kuna ule maybe under 20 kwenda chini. Kimazi ndampatia the top job. Alafu mtukaa Kingi nampatia under 17 kwenda chini. Naweza categorize hivyo. Ndio hiyo progression. Under 17 unajua talent itakuwa imekuwa identified na one of your own. Under 20 ana spruce up kidogo. By the time inafika kwa the top man, well-oiled engine. So after being CEO of Mathare, what happened next? At that time, nikuwa CEO wa Mathare, football ilikuwa in a lot of turmoil. Juu ulipata, just after nikuwa appointed, kulikuwa na interclubs consultative group, ICCG,
Hao walikuwa na address issues zile federation hazifanyi. Juu federation ilikuwa kama KEFWA sahi. Hapana, ICC ilikuwa tu clubs peke yake. Okay. So like-minded clubs ilikuja pamoja zikasema how can we better this game. So walikuwa wanakuwa na meetings kila weekend, wana discuss the previous weekend, what were the positives, what were the negatives, how can you address the negatives. Wanakaa chini wanasikizana. So federation iko na ni kama opposition. Wanakaa ni opposition. So hizi clubs zikasema nini? Wacha tu resign kwa federation. Zilikuwa club 9. Waka-resign, wakaanza ligi yao. Ligi yao kila weekend games zinaendelea. Ligi za federation zilikuwa zinakufa. Hiyo ligi ndio ilikuja kwa KPL. Hiyo ligi ndio ilikuja kwa KPL. Gor na FC walikuwa wamekaa kando. Hao wanasema hao wako federation. Ikapiga mwaka moja ligi imeenda. Mwaka ingine ligi imeenda. Ilifika mahali nafikiri Gor ndo wakakuja. FC ndo alikam kwanza. FC wakam kwanza. Baadaye ndo Gor pia wakajoin. Hapo hivyo maban na FIFA na nini mwishowe watu wakasikizana. After normalization committee ligi ikakuwa na 2 pools. Hiyo nafikiri 2005-06 ikakuwa na pool 2, ikafika 2006 ikamerge into 1 pool. Sasa ikakuwa na standard ya 16 teams, alafu hao wengine wakaenda kwa lower division. So hapo ndo sasa KPL ikakuwa born. So nani alikuwa anasimamia general KPL? Juu hizi team zote 9 nikiwa CEO wa Mathare walini second kama secretary wa hiyo nini wa hiyo league. So nikambi bado nilikuwa na run hiyo nini hiyo league ya team 9. Na Boba hakuwa na hand in it. Boba alikuwa the chairman wa hiyo committee hiyo team. Alichaguliwa tu na maclubs wale. Okay. Unajua once ukishaona like-minded people wamekaa chini wakasema atatufikisha mahali. Acha kwa chairman wetu. Tulikuwa na meeting fortnightly. Na hiyo ndio ikagive birth to KPL. Na hiyo ndio problem tuko nayo saa hizi. Clubs hazikutani, haziongei juu ya shida zao. True. So hiyo ndio ilifanya ligi ya Kenya. Kuna hiyo time kukiwa na KPL, I think ndio the best time nishaona ligi ya Kenya ikiraniwa professionally. Juu kuna competition ilisonga nini, unajua na corporates wanakam. So unaweza sema like na la quad ya kuiput, but hiyo format labda iko better than the current one. In terms of sisi acha niongee juu as a CEO. Hatukuwa nataka ligi expand. Juu unapata sasa vile ligi ile expand, you spend more, alafu clubs zinaanza kupatia na walkover. Do mobs zinaenda sasa kwa match arrangement na vitu kama hizo, inapunguza ile kiti ilikuwa ya kusustain hizi 16 clubs. Increase, nafikiri kwa increase na a number of like 66 more games for the entire league. Alafu you don't inject anything into the league. Inamaanisha ile kidogo mlikuwa unaweza kusustain kujisupport nayo imestretch sasa. Unapata timu mingi kuna period fulani zimekuwa zikifall off. Unaenda kwa lower league unaachana nayo story. Na saizi kuna mpaka walkover. Nimekuwa nasoma kwa articles, team imetravel imeenda Mombasa, hawana doa ya kurudi Bungoma. True. So environment lazima ikuwe conducive. Mnafaa ku think outside the box. Si mambo tu ati unataka ku please 2 or 3 people or a general assembly ati we must increase. Look at the repercussions. Repercussions zimekuwa mob. Mpaka mna lose broadcaster wa Sub-Saharan Africa. It's so unfortunate. So that is why na tuli lose DSTV. Walisema agreement yetu. In fact hata tukilose DSTV tuko tumesign agreement mpaka 2022. Serious? Super sport. Wow. Tulirenew in 2015 mpaka 2022. 7 years. But hiyo mvutano. And who fought for these teams to be added? The incumbent, the current FKF. Federation venye likamu walitaka increase to 18. Wakapitisha kwa General Assembly. Na hizi concerns zako au kuzivo au get chance. Tulizipeleka mpaka kwa tribunal. Tribunal ile karul sisi ni agents, FKF decision ina stand. So na KPL sasa iko wapi? KPL iko tumerun Governors Cup last year. Tulimaliza strategic plan yetu in 2022. And we still know that we can really support the clubs in terms of generate revenue,
kwa SAIDIA ku sell merchandise na vitu kama hizo. But currently as we speak, the clubs are not a unified front. Wako kila mtu ako na wazo zake. Lakini at the moment watakuwa na voice of reason wajo work as a unified front. All these things are achievable. Alafu wako autonomous, wanaweza enda places. But now we are the voice of the people. Yes. So now we must ask you, what was the main objective of the current FKF, the next tenure? What was the main objective of that? What was the main thing you guys wanted to accomplish, or set out to accomplish? Where I see it, I'd say Nick was quite objective into for his team to come to the Premier League, because during those midweek matches, top 8, we used to sit side to side. Vile nakana nyinyi tu hapa hivi. Na tutapiga story tu nasema hii ligi imeendelea. Hii products ni fiti. So he was aspiring that his team comes to the Premier League. So hapo hivyo nafikiri sasa kuna mchezo zilichezwa, eventually timu yake ikaland kwa Premier League. Okay. So after kuland kwa Premier League, clubs zikaanza kuzambaratika. I think that was one of the main objectives. And his ambition was probably to become the president, which he has become. So that's where I can talk. Hapo ndo pale naweza fikia mawazo yangu. I shouldn't try and ask you what you think about his tenure, what you think about his tenure. Kenyans have seen. Now that umongelea presidency, presidency ya FKF, kuna time ulikuwa unataka kusimama. So sijui kama hizo ambitions bado ziko ama nilikuwa nataka kusimama as a president. Okay. Na unajua ukitembea kuna voice of reason. That's why I like listening, and then later on I do my critical SWOT analysis na pest analysis. Okay. Na nika-approachiwa na Cleophas Shimanyula ambaye ndo chairman wa Kakamega Homeboys. Alikuwa announce, announce mbele yake, lakini aka-announce. Na nilikuwa ile nipiga trip yangu ya Western, nilikuwa nene nimtembelee, niambie chair, mimi na run kwa na hii shughuli. Hatukumit your time. Same week akasema pia ana run for president. Wow. Nikaona kumbe msee alikuwa ananichorea juu there were no warning signs prior to. Hakukuwa na warning signs by the way. Jordan nikienda trip yangu ya Western nilikuwa nishamwambia. So nilikuwa na expect nenda nimkute. Lakini ni hivyo by the way. Akaona pia anaweza. Okay. So hii weekend tukakaa chini tukadiscuss, tukaona bala kutoanyisha hizi kura, agenda yetu ni moja. Tunataka hii ligi ya top leagues zikuwe professional na zikuwe autonomous, alafu tu focus na mashinani, women na youth. Jua watu wameachiliwa, wale ni destitute children wameachiliwa kabisa, hawabenefitigi. Saizi ndo wana benefit juu wanapewa kitu ndo waweze kupiga kura. So hiyo time nyingine 4 years wamesaidika vipi? So tunataka grassroots football iko sustainable. Women saizi, women ndo wanaongea kwa the world. Juzi mwana FIFA wameincrease quota ya participants kwa Women's World Cup. Ilikuwa 18, ilikuwa 16, sasa wameweka 24. Which means women is talking a lot. Na hapa Kenya tumepuuza wanawake. Tumepuuza hiyo ni others. Angalia kama kwa council assembly ya FKF iko na timu ngapi? Timu 3 za Premier League na timu 2 za Division 1. Na mademo wanacheza countrywide. Hizo zingine timu za machali. So focus yetu ni lazima tu increase quota ya madem kwa assembly. Lazima tu focus na women football. That is what the world is talking about. Hebu Jack nikuulize swali interesting. Najua mimi nakuwa msemtiaji kwa hisho. Acha niwaulize, what's your opinion on the chairman of the federation having a team in the federation that he is running? I think it's a conflict of interest first, and but you realize the football statutes in a dictate, you have to be a member of an association to vie for any position within the federation. So hiyo unajua hauna powers na yeye alikuwa chairman wa club,
alafu anataka position ya FA presidency na akavotiwa na the members. Unajua once members wamekuvote lazima wasiumie position, though wagani conflict of interest. Because Shimanyula anaenda tu kudo the same thing. It's a conflict of interest. Unajua ukionyesha you will not be involved in running of that league, unaona, anafaa kuput focus yake. Sasa kama Shimanyula sana anafaa kuput focus yake aboreshe NSL Division 1 na mashinani, awache top league Iran autonomously. That's why nasema hii kambi nimejoin saizi ni kuensure top leagues na run autonomously, ufocus na grassroots. Grassroots zikiimarika, unajua huko chini tunaweza kuambia for example sasa kwa regional competition, so ukianza kwa sub county una aspire kufika regional, kutoka regional sasa ndio ingekuwa at least semi professional alafu professional. So si tu concentrate hapa na amateur football, hiyo nyingine itajitengeneza huko juu as long as mwapatie autonomy. Jumanze tumeona, to be honest, tumeona effects ya chairman wako na team kwa league trying to juggle the two responsibilities before we go even into auditing of the books and anything. Yes. Has shown us clearly, you cannot serve two masters. You have to choose one. You can't be the chairman of the federation and then you're in the pitch on Tuesday fighting with Ray and Filio. What the striker has to start? How? Unanipata? Hizo ndo vitu. Mimi nasema, acha niseme. Unajua ni facts unaputa cross. Ni facts. Unaputa cross. Manze ni ngumu. Si rahisi. Ni ngumu. Pia umemention hapa manze aims and objectives. Unajua saa zingine kama vile umeget chance ya kubonga na Shimanyula on the weekend, mi na feel na wasi wengine hata get your chance. So unasema goal zenyu ziko align, alafu tumuingize pale ndani goal post pia tena zibadilishwe. Unajua unaweza sense gentleman ni nani? As long as you umewalk journey naye unaweza jua gentleman ni nani. Ama track record yake. Naweza kuambia Shimanyula timu yake ingia KPL hatukuwa tunasikizana. Juu alikuwa poisoned na watu. Unajua alikuwa poisoned na watu. Haikuchukua less than 3 months tulikuwa mabeste vibaya sana. Tulikuwa mabeste. Juu aliona watu walikuwa shampoison. Unajua time pia kulikuwa na Nyamoya pia anasumbuana na KPL na nini. Tunaambia Nyamoya alikuwa anaweza kusikiza. Akiona hapa itamharibia jina, atawaita kwa kikao, mkae chini muongee. Hakuna mtu ana monopoly ya knowledge na monopoly ya make solutions. That is true. It has to be mutual consent na consensus. That's how you can progress. So Toto initially kama alikuwa anasema kama sisi tulikuwa tunajaribu kukazia singe kwa Premier League, but kulikuwa na process. So your process ilikuwa a bit flawed, but eventually through the process, judicial process, akaingia Premier League. Sumona amekuwa Premier League all along. Timu yake karibu pia shinde ligi last season. So nisha work naye, najua track record yake, he's a gentleman and I believe anaweza take game yetu mbali. Aya, wacha nikuulize swali lingine interesting. Mbona hukumshow akuachie? Because wewe una constraints sai. Una back the winning horse. Hiyo ndio ilikuwa iko discussion yangu nikimpitia. Wicha tuku have. Unaona? Wicha tuku have. Lakini sasa tume have later. Because I think kuna issue moja former players na ma coaches pia wenye tumekuwa nao kwa issue wamekuwa kibring up. Wanasema man, sasa tuko kwa ball tumeka wase in strategic positions of leverage who never played football. So him understanding your challenges at a, let's call it semi-professional level or at a grassroots level, simazima ball ya Kenya si professional. At that level is very difficult. Because uta explain aje, to the best of my knowledge, nika kucheza ball. So kuna vitu nikimwambia, I think anaweza niangalia tu. Shimanyula sijui alicheza ball, but generally, umecheza ball. I think pia ni pia ile surrounding uko nayo. Ama wale watu nakupatia. Juu lazima kuwe na mentor. Mentor wako una appreciate as you grow, una pick one or two things. Ukisonga tena mbele, una pick one or two things. That's why naongea juu like-minded people. And Shimanyula ni like-minded. Unaona? So as you grow, kwa hizo ladder za football, unafaa kupick key learnings za kubetter the game. Mimi nakumbuka kuna time
hata sisi tuko Mathare kuna mashida za masalaries, but hiyo iko tunaweka focus kwa shida ya salary. Tuko na make sure tunaweza win game. Naweza kuambia sasa hizi Mathare United na deni yangu, lakini sitafuatilia, ishapita hapo hivyo. Sasa bado wako na team pia wanangangana nayo. But ukiweka focus yako juu ya performance na kwa out become the best, unaweza achieve. Hiyo team iliweza kuperform kwa 2008 kwa national team. Our players, I think Mathare ilikuwa na more than 50% of the players. Hiyo management tulikuwa nayo kwa club ndo tulitransfer kwa hiyo time national team ilikuwa na run. Na unajua ilikuwa at the back of 2007 post-election violence. So hiyo national team ndo ilikuwa the only instrument unaweza unite now Kenyans. Na watu wa SAA hizo zilifanyika hiyo the previous year. So it's si rocket science. Ball si rocket science. Bring like-minded people together. Unaweza toa idea moja, tuone hii idea ni poa. Wacha tusonge hivi. Kuna time nipatie sasa example ya Get Collection. Sigor na FC ndo most supported club. Clubs zingine wanasema tukicheza na Gor lazima tuongeze do ya security. Si ndo home team, lazima tuongeze do ya security. Alafu Gor inaenda na 75%. Ilikuwa 50-50. Jua wanasema ndo wameleta wafans atili 50-50. Ilifika mahali watu wanasema hii haiwezekani. Wacha kama mimi ni home team, mimi na 75, Gor ina 25. Na hiyo ni watu walikaa chini kwa meza wakasikizana. Reason being, Gor na fans wao lazima ongeze do ya ticketing, lazima ongeze do ya security, which it own to your budget. So why don't we make our club have the most being the host team? Na watu wakakubaliana na ikakuwa hivyo. Saizi nao sijui because hatujarun for the last since 2020. So I don't know what criteria they're using, but hizo ndo understanding mkika chini kama club owners mnafaa kwa mna decide on. So club owners wale wako saizi hata sijui kama washaka chini, apart from juzi nimeona make press statement. Na nani alitoa hizi games za usiku? Mimi nilikuwa napenda kwenda kuona ball kasa 9, kick off sijui ni 8 ama sijui. Hizo game actually ziliisha na KPL kutoka Kuran League. Manze hizo games zilikuwa fantastic. Hizo game ningekuwa na mtoi, hizo ndo game ningekuwa nampeleka tuna watch. Hizo game zilikuwa poa. Mostly zilikuwa peaceful. Na pia zilikuwa zinaisha na very competitive scoreline. Sijui kama nakumbuka 5-0, 4-1, ilikuwa poa. So hiyo product hiyo ilikuwa a different product kwa football. Tulikuwa nasema in a month team inacheza game 4 every weekend, si ndio? Why don't you spice it up hapo katikati, muongeze games zingine 2, so in a month ziko game 6. So hizo midweek zilikuwa zinasaidia sana. Yara watu wanatoka job bado waende kwa jams, afadhali uingie hapo one game kisha ndo uende home. Yeah, na pia ina create, unajua you know how many guys hata vile tu hiyo statement umesema ya jam pale thika wase wengi wangekuwa wanasema badala nikae hapa 2 hours siningi hapa niliperwa mimi watch ball. Hata unaweza games from 6 to whenever. Inawezekana si ati nini. Oya simu nipeni job ama ni aje? Wengine hapo kuna magrao kadhaa. Mnaweza convert grao moja kwa na floodlights. Exactly. So watu wathika road wanapiga hapo wanaingia hapo either KCB utalii hapo stima ama Barclays kwanza na floodlights. So mna improve tu nini grao ka hizo. Na kuna ma midweek zinapigwa hapo. So Jack, having played football, gone into the office, being a CEO, the only thing maybe ujangangana nayo sana ni coaching. I wanted to ask you, if you have a young guy, if you're advising a young guy right now, mwenye ako kama wewe ako chuo, ako karibu kumaliza hata college, do you think you can effect more change from the touchline or from the office? Nilikupiga hapo awali story nilikuwa nakaa kwa technical bench. Nafikiri ile talent tulikuwa nayo hiyo time, ilikuwa inanifurahisha. Mimi unaweza kaa hapo 90 minutes, lakini player wako akichenga mtu, kama player wako akichengwa, mimi nilikuwa napasua. Unaisha? Nilikuwa naisha. Hata sema wewe ni mkiaji. Nilikuwa naisha. Mimi nakwambia saa zingine wapata lecture sema si walicheza na Malo. Anakuja Malo. Wewe, wacha hizi vitu mingi. Piga mimi niende.
Lakini malo lazima angewacha mtu kwanza napeleka akina Mande, yani ile ilikuwa squad nyingine matata. So mimi mtu akishenga nilikuwa nacheka. Player opponent. So hapo unaona coaching inasumbua. No man. But I understand football. I understand football. Juu nimegrow na football, so I understand the kind of play. So your passion bado niko nayo. I can still go to for the coaching courses, and I believe I can become a good coach as well, on top of my management skills. So looking at what you've accomplished so far, anything you do differently if given the opportunity? As a coach or as a manager? Any, as a player, as a coach, as a... Right now I can't play. But for me, for those people who are playing, the number one thing is discipline. Discipline. You know, 1, 2, and 3. Time management, alafu commitment. You commit yourself fully to who you want to become. Musika players wanaitwa Deco. Mbona uitwe Deco na wewe ni Mkenya? Uza brand yako. Onyango. Unaelewa? Kama vile tunaitaga ma left backs, sijui Messi, sijui Ronaldo. Marcelo. Sijui Marcelo. Marcelo ako sawa. Hata Marcelo ako sawa. Marcelo mjaka. Hiyo ni jina kali. Wewe jipatie jina yako. Jiuze kama brand. Ukijuza kama brand, unaweza pata corporates wanaweza kuja kuchipin, kusupport. Alafu just be an honest person and a truthful person. And respect your elders. Kwa good player, very simple. Enemy hizo vitu simple tu. Those simple traits na uta succeed. So Mathare sahi? Mathare saizi wana struggle. It needs to be a bit more sustainable. And watu kama sisi tuna need to go back to give back to our to our mentor. Alafu warudi back to unajua kitambo ungetoka tu nje ucheze Mathare, lazima ungepitia through hiyo Mathare Youth Sports Association. So I think wanafaa kurudi hivyo, wa strengthen hizo structures na it has spring back to what it was in the earlier days. Unaisema nika ulitoka? Sijatoka. Unaona bado naona jako, lakini unasema wanafaa. Okay, tunafaa. Sisi kama ma old guys tunafaa kurudi to mentor watu hii and to give back. So Bob Munro bado wako Mathare? Yeah, Bob Munro yeye ndo legend, yeye ndo mwenye team. Yeye ndo na Iran? Yeye ndo mwenye team. Sasa unajua pia age, there are more younger people in terms of the management wanamsaidia. Day-to-day operations. Day-to-day operation wanamsaidia. But yeye Mathare yako na stadi yake kwa pale kwa box. Anakaa hivi anaona timu yake ikicheza. Actually kuna kitu nataka kusema, sijaiambia sijaisema kwa kamera, but mi waambia wase wale mi upiga nao stories za ball sana. I think kama kuna mse anafaa kwa rewarded kwa game yetu na ana stand out above everyone ni Bob Munro. Ile impact alimake, sidhani kama kuna mse atakujamii. It goes without saying. Shida ni nini? Hatujui nani ataandika hiyo kitabu juu at some point Bob alikuwa anasema ataandika hiyo kitabu, na hiyo kitabu na ingekuwa best seller in terms of Kenyan sport. Ama si ndo tuende tu pale tukae naye. Yeah, we can do that. Yeah, tukikaa naye mimi na wewe for 1 week. Ukae na mimi, ukae na ma players wote wa Mathare, unaget hizo manini. Ukae na chairman wa KPL, ukae na chairman wa KPL, ukae na machairman wa KPL, na kwamba hakuna mtu mbaya ataongea negative about nini Bob in terms of the game itself. Labda wataongea vitu vingine, lakini in terms of the game itself na vile amementa watu. So ni role model. True one. Yeah, role model. So FKF uko kwa timu ya Shimanyula na KPL. So KPL ni brand. Sasa unajua ni FKF Premier League, lakini KPL itself ni brand. Na hiyo brand iko owned na clubs. So ni clubs ndo zijue what they want to do with that brand. Okay. So wakikam pamoja, wataenda tu pamoja, wapewe autonomy na wasonge na brand yao. Mbona usiwauzie hiyo idea? Because personally I think idea Toto ako nayo, si ati mimi ndo nauzia, au wenyewe wanajua. Sini one of their own ndo anavai for that presidency. So it's for them to make that decision.
but we will still convince them to make that decision and pull them together. Because hawajapata opportunity ya kukaa chini pamoja waangalie where they're headed to. So we will make sure hiyo block ya KPL vote for Shimanyula. So that is your candidate. That is who Shimanyula is now my presidential candidate. Vice President ni Toha Mbarak, who is also a vice president of Bandari. Nyinyi. Lakini sawa. Si nijua sheria inasema lazima uko na associate wa lakini hiyo kitu mimi inanisumbua fili. Sheria ni hivyo ndio member ni kama imagine Pereza kupale agenda mdozi wa UEFA ati akona club kwa Champions League aje. Si Pereza alikuwa anataka president ya Super League. Yeah, but those are the reasons why wase wataki hiyo kitu. Super League ingekuwa moto bana. Yeah, kama unajua nini? Kama saa hizi juzi FIFA Pro ameandika complaint kwa FIFA because wanaongeza ma tournaments games which ina hurt my players. Jana nilikuwa naona mahali Chale amecomplain anasema ati Saka amecheza magame kidogo amepata injury kwa national team. Sasa anaona kama Arsenal isha lose league. Yeah, but mimi na feel Saka apigi hata akicheza 20 games afungi. Huo msee afai kuongea. Wacha tuende na better examples. In any association, the members ndio wana vote. Hata FIFA level, hata hizi ma golf club members ndio vote. Na members ndio wana lead. So mkivote mtu si visionary, msi complain. Hata saizi watu complain juu ya current office. Si hao ndo walimweka true. So msivote mtu wako visionary. Hiyo ni yenyu. Sasa wafungue macho. Waangalie ni wapi wanataka kuenda. But wacha nikuulize Jack. Manifesto za watu. Actually umekuja mali nilikuwa nataka kukuja. Kenya naturally tunakuwa na mindset wrong. Tunaangalia msee akona do badala hiyo manifesto na idea msee akona. Secondly, personally nakuwa na norma na manifesto because mimi feel true. Mimi feel hapo kwa manifesto ndio wase wanakuwa wameficha zile corruption wana budget. Unadanga taunda study ameweka do yake nusu ataichukua. So mimi feel hiyo manifesto niongee hiyo story ya study feeling. I kukua. Mimi na feel whoever anapata hiyo seat anafaa kutafuta like a certain committee enye itatengeneza tu plan na tuseme na blueprint. So hii blueprint ikuwe ni yake ama ni ya whoever atakam next ataifuata. So tunaweka in 10 years time tunafaa blueprint na manifesto. So which means unajua hiyo time current office ikiingia walikuja na team change. Ilikuwa team change. Mtaniambia ile change imekuwa juu kumekuwa na change. No, kumekuwa na change. True. Change towards what direction? Unaona? Sai tunaongea ni rebirth. Juu hiyo change imekuwa the wrong one. Imekuwa the wrong one. Team Toto tayari tumemerge manifesto zetu mbili. Okay. Na yetu kwanza ni autonomy ya the semi-pro na professional leagues. Focus mashinani, focus na women football, na focus na youth. Because any nation lazima anze na the youth. Sumachiki Gen Z vile ili rock back at the top nini. True. So Gen Z wetu wa football ni grassroots. Na hapo ndo tutaanzia. Hii nikitembea unasikia kwa hizo maplenary, unasikia wanasema ati hizi league zetu za mtaa, mbona mtu amalize career yake kwa football akuje acheze bado kwa hizi lower leagues kuzuia ma youth kucheza. So lazima tuikap, tuseme kutoka sub county level, si nataka under 20 and below. Si atumaliza career yako football urutenda kubondana na watu hapa. Ingia kwa coaching, ingia kwa other managerial positions. The Japanese have a saying, the nail that sticks out there most gets hammered. You know why? That's our mentality as Africans. Wamsee kiona tu unafikiria tu differently na Kenya yeye anasema. Unapigwa nyundo. Bongo ndio hiyo. Mastadi ngapi wanafungua? Kama tunasema manifesto study. Juzi tena wamefungua study. Tena inaisha. Tela. Ama niliona vibaya. Nilikuwa naangalia vile Senegal walidu
Senegal walifocus na ile pesa yao inatoka kwa FIFA kutengeneza study, ndio wako na full control. Na unacheki ili bring out mpaka wakashinda nini AFCON. Because walifocus wakasema within this time si tumeshinda hii bid, lazima tukue the champions. Na it happened. So if we can sit down, ndio wapiga short term na long term strategic plans, nothing is unachievable. Nothing is unachievable. Haya Jack, maze finally exit plan. Mi sija exit kwa football. Eventually Sasa ndio naingia. Ama ndio kwa entrance. Sasa ndio naingia because we have to feature, perform well in AFCON, club zetu zi perform well in CAF competitions, na national team iko a constant participant kwa World Cup. So the game is on. Jack, ladies and gentlemen, there you have it. Jack Oguda, the exit. Takuleta hapa kwa hiki tena, hii nini yenu ikiingia tena muanze hizi manunguniko. All the best manze. Musema mambo ya bole ishagi. Saa zingine si maliza meeting, tunasimama nje ya hall, tunapiga another 1 hour. So stories za ball ni mob. Ni ball ama siasa? Stories za ball tu by the way. Hata siasa iko hapo ndani ya story, siasa ya ball. Jack, So thank you for having me. And mnadu job poa. Hii sensitization na kuweza kuelimisha watu, that's all what we need. Hata jana alikuwa naambia electoral board, communication. Ball ni a matter of public interest, national interest. So mkianza ku make decisions hapa na mnanyamaza nayo, SAIDIA wa Kenya na SAIDIA members. So tupatieni communication often and often. Thank you very much. Asante maze. Thanks for having us. Asanteni kwa kuwatch show. Until next time.